Please join me to welcome Jaydip Parikh. Yeah. Good evening. So how many of you are on LinkedIn? Wow. And why you are here? So I can set it on for presentation. Ticket liya, that is okay. That I understand. Other than that, networking, okay. And now why you want to be in this session? Anyone? Netru kaite शिकवाडीश? If I don't understand what you want, how can I deliver right content you are looking for? LinkedIn is a professional tool, so for that how to optimize it, we can use it. Perfect, thank you. Somebody raise hand from, please. Okay, get the good leads. Please, ma'am. Personal branding. Get most out of LinkedIn. Gujarati je, ચૂસી જ લેવું છે આપણે બધું. So I'm Jaydip. I'm here because I love to give presentations. And you can connect me on Jaydip Parikh. I'm on LinkedIn. So I get at least more than 20-25 requests out of this audience because I am assuming few of you are already connected on LinkedIn. So I can understand my presentation was good. Compulsory નથી, નહીં મારું. જોઈને ક્યારેક બીક લાગ્યું છે. So that's me. And that is not my car. So what is solid reason? Only one reason. Why you want to be in LinkedIn? To grow. Networking, please. I love that. Connect to the relevant person. Connection is different. Connect to relevant is different. So today we are talking about startups and startup founders and startup enthusiasts. So we feel, person तो मैं solid हूँ. So I can be on LinkedIn, right? But मैं आके क्या करूँगा? So let's, as we have very limited time, let's start with this is like a LinkedIn flywheel. Broadly, LinkedIn में चार ही चीज़ करना है. What for? So profile should be very optimized. You should connect with people. जिसके साथ connection बना है, you need to nurture those leads. सब leads नहीं होंगी, but whatever connection you can nurture in any way. सबसे business नहीं आएगा. And the last is you need to keep posting content. So to give a context, I'm LinkedIn top voice. So that you need to earn, you can't purchase. Now you can purchase verified badges, but still LinkedIn, unfortunately, fortunately, still LinkedIn top voice you need to earn. So that is due to engaging content and many other strategies. So that is there, and that is why I choose this topic. Because Ahmedabad hardly, I guess, maximum 3-digit logo hase, which are LinkedIn top voice. Few hundreds, hardly, max, I'm saying. I guess LinkedIn users few lakhs hase, if not at least 1-digit lakh, not 2-digit lakh, right? So that is the power of LinkedIn, and that is if you are active on LinkedIn, you can earn lot many, earn as in not in money, earn is respect, connection, lot many other things. So you need to make solid profile, right? Because person तो मैं solid हूँ. એટલું જ accept करो जो ने. How many accepting? So do with me. Whenever you read solid in my profile, repeat with me. Person तो मैं solid हूँ. So what is a basic thing for solid profile? This is my profile, by the way. Just in case if you're searching and બીજા કોઈને રિક્વેસ્ટ ના મોકલી દેતા. So clear banner CTA. So if you're a startup, your banner, or if you're a startup founder, your banner should reflect your product or services what you are offering, right? So this is, I keep on saying, because I'm into marketing. So I say I'm a businessman.
right? This is your headshot. We call this photograph, we call technical jargon is headshot photograph. પછી આપણે પિકનિકમાં ગયા ફોટા મૂકો, પબમાં ગયા ફોટા મૂકો એઝ અ LinkedIn profile picture doesn't make sense or doesn't create a professional, because this is professional. This is not Tinder. Still, many people are using it like a Tinder. That's a different story. So, એ બધા ફોટા મૂકવાની જરૂર નથી. It should be professional photograph and ideally headshot. So, જ્યારે બી if you're commenting on anybody's site, your profile picture should be visible. And that is how you build your brand. This, I guess, this picture I'm using from last, I guess, couple of 3 or 4 years. So, मैं change નથી કર્યો હજી. ઘણા દિવસ પછી આ સૂટ પહેર્યો છે એટલે ખબર નહીં કદાચ ચેન્જ કરું. થેન્ક યુ. તમને એક પર્સનલ સેશન ફ્રી મળશે. So this I was talking about LinkedIn top voice. So if you're contributing now, if you're contributing on certain topics, so golden color no badge આવે છે. Top voice in certain AI, ML or whatever. This is overall top voice. But still I'll suggest you should start writing on those topics, those question answer, and get that golden badge as well. Top voice for XYZ category. If you are using paid version, so you can have one custom things. So that again, CTA, you understand CTA, right? What is CTA? Call to action, right? Perfect. So you can add one more CTA: visit my website, book my appointment, check my services, etc. So your profile should have at least one CTA if you are using paid version. Premium માં આવે છે, free માં નથી આવતું, because LinkedIn ને બી પૈસા તો કમાવા છે ને. Now it's part of Microsoft. So this is about section A. It should reflect about your things, what exactly things you are doing, what your product, if your product company, what product is doing, how, which problem you are solving, this kind of stuff. Plus, options તમને મળે છે. So that is my video with Shraddha. Shraddha, you know, right? Your story, Shraddha Sharma. So your story used to be our client. So Shraddha give video testimonial to us. So that is kind of validation. So it doesn't require it is testimonial, but something validation should be out of one of this. The last one is case study. So these both are case studies. Bajaj, and this is American company Data's app. So Bajaj Finance was our client. So we used to do SEO with them. So that is case study. So this portion should be validation for your product, services, or as a founder, what exactly. So if you're speaking in some conference, you can put those photographs as well. But that should serve some validation for your profile. So because it is dunya is works on perception. So perception સારો નહીં હોય તો કામ નહીં થાય. And in India, marketing is abusive word. લોકો એવું કહે છે અમે માર્કેટિંગ નથી કરતા, પણ એ બી એક માર્કેટિંગ છે. And it works everywhere. So if you're a student, you need to impress boy or girl. If you're a startup founder, you need to impress your client or employees. And you need to market yourself anywhere, everywhere. ઘરે બી ઘણી વખત પપ્પાનો માર ના ખાવો પડે તો આવું કરવું પડે છે. So marketing is everywhere, and perception building is everywhere. So you need to build your perception very well, because person to you are already solid, right? So one more time we need to say person to me. Perfect. So what to post? રોજ આટલો બધો જ્ઞાન ક્યાંથી લાવવાનો? So one of my friends saying કે આપણે દુઃખ લખીએ તો સારું એન્ગેજમેન્ટ આવે છે. હું જિંદગીમાં તો દુઃખ બી ક્યાંથી લાવવાનું? રોજ લખવું પડે. So that is the problem, right? So that is a problem, that is a solution. So this is one of the example of my post, which got roughly 36,000 or 39,000 views. So when Piyush Goyal announced we are going to have parallel cities like Bangalore, sorry Bangaloreans, and that goes again, it triggers discussion. Somebody on favor, somebody on opposite. Ke Bangalore boom સરસ જ છે. Somebody says, ના બીજું city હોવું જ જોઈએ, all that stuff. But for me it's engagement. ધંધો તો પહેલા જોવાનો ને. So you need to, so if you read this post, I haven't taken any side. I give just data. This was Piyush Goyal said, this is some my version of that news, my understanding of those news. So I'm not
pro Bangalore હોવું જોઈએ or anti Bangalore ના હોવું જોઈએ. Because I mean, when I meet some friend in Bangalore, he say, come to my office. I say, I will stay at this hotel. How far? અત્યાર સુધી કોઈએ કિલોમીટરમાં કીધું જ નથી. બધા કે ત્યાંથી 10 મિનિટ થશે, 1 કલાક થશે, 2 કલાક થશે. બિકોઝ બેંગ્લોરમાં ડિસ્ટન્સ છે ને કિલોમીટરમાં મપાતું જ નથી, ટાઈમમાં જ મપાય છે. And people who travel to Bangalore, they understood this joke. Okay, it's like, I mean, if you're stuck in traffic, it's hell like a traffic. એટલે જ ઓલાએ પહેલી વખત ત્યાં વાઈફાઈ આપેલું કેબમાં, because they understood that those problem. So this is the thing. So what you need to do is, what current affairs is going on. As I said, we need to post daily. રોજ કેટલું જ્ઞાન લાવશો? But you can, so every news is not my news. સલમાન ખાઈ કે કરશે તો હું લિંક્ડઇનમાં લખીશ નહીં લખીશ, not sure. હા, બિશ્નોય કહેશે તો કદાચ લખવું પડે. But ideally I'll avoid those. But this is something I can relate my business. This is I can something relate with my audience. So you need to understand what kind of content your audience is going to consume. Based on that, you need to write certain things. So generally I write around digital marketing, current affairs, and few other things, but hardly personal things. Personal as in like this. So if I attend any events, etc. So I'm going to write about this event as well. ને તમે બધા કોમેન્ટ કરજો એટલે આપણે એંગેજમેન્ટ વધારીશું. Vice versa, I agree. So now I already started. So I already retweeting lot many tweets who are using GDG, I mean DFS AHM hashtag. સવારથી હું કરું છું, બેટરી પતવા એટલે મેં થોડોક પોઝ લીધો છે. હમણાં ચાર્જ કરીને ફરીથી કરીશ. But point I want to say is, so you need to talk about, if you are doing something, લોકોને બીજાના અચીવમેન્ટ જોવામાં મજા આવે છે. They love to appreciate each other. ભલે અંદર દુઃખ થતું, સાલો મારથી ના થયું. બટ લિંક્ડઇનમાં તો સારું લખે જ છે. એન્ડ એન્ડ ઓફ ધ ઇટ્સ મશીન લર્નિંગ. સો લિંક્ડઇનને ખબર નથી, કોમેન્ટ છે લિંક્ડઇન માટે. સો ઇવેન્ચ્યુઅલી ઇટ improve your connection, improve your algorithm things, and it will improve engagement કે બીજા લોકોને દેખાશે તમારી post. And this is again, so I and Shraddha met, I guess 2-3 months back, and I write again, so that was one event in Baroda. So we met there again, and I posted on my LinkedIn, and again got viral because Shraddha commented. So what is crux of posting the things on LinkedIn? So what you need to do? This cheat sheet. So રોજનો નિયમ રાખવાનો, રોજની 10 પોસ્ટ કોઈ બી નહીં સરસ લાઈક કરવાની. 10 as in metaphor 10. It might be 7, it might be 17. But I'm saying metaphorically, based on your audience, based on your time availability. જેમ સવાર ઉઠીને ભગવાનનું નામ લઈએ છે ને, એવી તો ઓફિસ જઈને એક ટાઈમ સ્લોટ રાખો કે આટલા વાગે LinkedIn ખોલીશ, સારા 10, પહેલી 10 હતા, ઓલા પહેલાંના જમાનો રાજા હતો ને, સવારે ઉઠીને જે મળે એને આપી દેવું દાનમાં કેવું. સો જે પહેલી પોસ્ટ આવશે એને કોમેન્ટ કરીશ, લાઇક કરીશ, રિલેટ કરીશ. બટ ઇવેન્ચ્યુઅલી યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એવું કરશો તો તમને રિઝલ્ટ નહીં આવે, બિકોઝ યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ રિલેવન્ટ ઓડિયન્સ. સો ઇફ યુ આર ડેવલપર, યુ નીડ ટુ બી એંગેજ વિથ સર્ટન પ્રોડક્ટ કંપનીઝ, સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઝ, HRs. સો મેક અ વિશ લિસ્ટ. આ લોકોના પ્રોફાઇલમાં રેગ્યુલર કોમેન્ટ કરીશ. એન્ડ ઇવેન્ચ્યુઅલી LinkedIn algorithm will keep suggesting those kind of profiles. ટેકનિકલ જાર્ગન વી કોલ લુક લાઇક પ્રોફાઇલ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને કોઈ XYZ સાઇઝની કંપનીના HRમાં તમે રેગ્યુલર 5 HRમાં કોમેન્ટ કરશો, સો ઇન્ચ્યુઅલી ડાઉન લાઇન 2 month 3 month LinkedIn will show few more HRs like those. તમારું જોબનું કામ સોલ્વ થઈ જશે. ઓર if you want to recruit somebody, so you comment people like those, and you will start getting more visibility. So you need to understand which is your target audience. માર્કેટિંગની ભાષામાં મેં ICP કહીએ, ideal customer profile. So if you're a startup and you want to attract certain talents, you want to attract certain clients, you want to attract certain validations. So you need to keep in mind, okay, I will reach out to this kind of profiles, I'll comment on those profiles, I like those profiles. I mean, when I say profiles, the recent post they posted on LinkedIn. And I try to be engaged with them. So eventually they'll start noticing you. So a kaam thase, and LinkedIn will start noticing you. So they will also push certain kind of profile on your timelines. So that will help you. Still for an influencer like Shraddha commented and my engagement boosted because Shraddha comment kari end of the day. So this time you need to be engaged. So
તમે આ સેશન વિશે લખશો, હું કોમેન્ટ કરીશ. So you will say some boosting your profile things. That's incentive, but the jokes apart. But thing is that you need to understand corner stages of comment karso, and if they are engaged with your discussion, so that will also help you to boost your visibility, boost your profile. And this is all small and steady thing. So it will keep growing. Pehla દિવસે સરસ result મળશે જરૂરી નથી. So top wise I was expecting in 2025. I was working on it, all of a sudden મને 3-4 દિવસે મેલ આવવાનો પડ્યો હતો અને મેં જોયો નહોતો. Once fine day, because હું generally Saturday આખા વીકનું કન્ટેન્ટ શેડ્યુલ કરી રાખું છું નેક્સ્ટ વીકનું. So once I log in, યાર ટોપ વાઇઝ કોનું છે? મારું જ છે. સરસ સરસ, ચલો. Then I appreciate myself. Good job. And you need to mix your content. So if you give me only જ્ઞાન, બધા જોડે છે. So in my Facebook profile, one of my header picture says यहाँ ज्ञान मत बांटे, सब ज्ञानी है. So LinkedIn में भी everybody is ज्ञानी. So rather than posting about ज्ञान, nuances તમે લખો, personal stories લખો, તમે કોઈ event attend કરી એ લખો, your observation for certain things. Like Ahmedabad, if you are from Ahmedabad, Ahmedabadમાં આવું થાય છે, બેંગ્લોરમાં આવું થાય છે, some food experience, anything which you can relate professionally. As I said, not Salman Khan, or even not Nura Fateh. But if you can relate anything professionally, हाँ તમે લખી શકો 5 things I learned from Salman Khan movie, business point of view, then you can write about Salman Khan if you want to. But you need to understand, and I'll say you should design content calendar. So Somvar at entity, आओ Lokesh, Mangalwar आओ Lokesh, kind of stuff, right? I'm assuming many of you understand Gujarati, right? Okay. And this is the secret formula. You can steal it if you want to. You can take photograph. You understand hook? So who is going to explain me what is hook? Please. Just a small sentence in the beginning, which will make you curious to read the whole book. Perfect. So whatever you start with your post, and that will determine, because the data says on any social platform, person have 2 to 3 seconds to stop scrolling. And if your first sentence, which is hook, technical word is hook, if your hook is so powerful, then people will stop scrolling and they're curious, okay, let me read further. That's why your hook should be powerful. And one more tip on that, in certain cases you can use negative hook. Along with question mark. 5 things you didn't know about this. પછી આપણને થાય ના મને તો ખબર જ છે. Or out of 5, 1 thing sure you will not know, don't know that. So negative hook. So marketing is nothing about psychology. Marketing is all about psychology. If you are able to understand human psychology, you are easily do marketing. Marketing બહુ અઘરું નથી. હા, psychology અઘરી છે. Sorry. And this is the result. So last 365 days નું મારું પોતાનું analytics છે. So roughly I got 1,000 views every day for different posts. The peak was 10,000 plus views in single day. I forgot which post was that. The second peak is 5,000 something that. So this is the result you are able to get it. And if you are consistent मतलब જરૂરી નથી રોજ પોસ્ટ કરું. આઈ એમ ટોપ વાઇઝ એટલે મારા માટે મજબૂરી છે. આઈ નીડ ટુ પોસ્ટ ડેઇલી બિકોઝ હવે આવ્યું છે, જવા નથી દેવું. But ideally consistent means every week, every Monday, every 15th of every 1st of every month, whatever. But લોકોને ખબર પડી આ તારીખ છે અથવા આ ફેક્ટર છે, આ દિવસ છે, આટલા વાગ્યા છે એટલે આ પોસ્ટ તો આવશે જ. And that is why I'm trying to schedule my content, at and week content, on generally weekends, Friday or Saturday. Next week નું બાકી છે. ફોટોગ્રાફ સારા આવશે તો મૂકીશ આમાંથી. Because person તો મેં સોલિડ હું, રાઈટ?
LinkedIn flywheel we learned, right? So how you engage with others, how you nurture leads, how you connect with others. And I'll show you certain examples, certain tips as well in this. But don't spam, please. આપણે બહુ ઉત્સાહમાં આવી જઈએ છે કે આજે 50 લોકોને તો હું લખી જ નાખીશ. Don't do that. Don't spam people, please. ને મારા કરતાં LinkedIn તમને કરી દેશે, બ્લોક કરી દેશે પ્રોફાઇલ. તો મારું નહીં માનો તો LinkedInને તો માનવું જ પડશે. Because they will block your profile if you're spamming others. Again, secret formula if you want to take photograph. And we'll go one by one. ને આ ઇનપુટ્સ આપીને તમે ચેટ જીપીટીમાં કહી શકો મારે આવું કંઈક જોઈએ છે તો સારું રિઝલ્ટ આવશે. So when you're sending some connection request, if you want to nurture some lead, so this is a very basic idea. You start with very connection request, which is very short. Hi, I seen your profile, which is very impressive. Let's connect. આપણે શું કરીએ છીએ? મારી કંપની છે, મારી કંપનીમાં 5000 લોકો છે, 500 લોકો છે, અમે બહુ જ સરસ કામ કરીએ છીએ, અમે 1 2 3 4 5 6 10 ટેકનોલોજીમાં કામ કરીએ છીએ એન્ડ લેટ્સ કનેક્ટ. તમારી પાસે એટલો ટાઈમ છે વાંચવાનો, ફોરગેટ ધ અધર, રાઈટ? સો ઇટ શુડ બી વેરી ક્રિસ્પ, ટુ ધ પોઈન્ટ એન્ડ નો નોનસેન્સ. બટ સામેવાળાને કંઈક મજા આવી જોઈએ. સો એક્ઝામ્પલ આઈ શેડ, આઈ સીન યોર પ્રોફાઇલ વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પ્રેસિવ. કેમ ઇમ્પ્રેસિવ આપણે નથી કહેવું, દેટ ઇઝ સસ્પેન્સ. Let's connect. So that will do a job. He or she will accept your connection. But once we start, ઘણી વખત આપણે સેલ્સવાળા એટલા ઓનેસ્ટ હોય છે ને, મારી આ પ્રોડક્ટ છે મારે વેચવી છે એટલે તમે જો કનેક્ટ થવું છે. હું શું કરો એક્સેપ્ટ કરું, મને ખબર છે સ્પામ થવાનું છે. So don't be that honest if you want to improve your connections or if you want to nurture leads. Second stage, compliment them. Account based marketing એવું કોને સાંભળ્યું છે વર્ડ? So generally what is account based? You want to work with Microsoft as a client or any company as a client, Google as a client. So you need to figure out એના કયા division સાથે તમારે contact થવું છે and what are the things they are coming up with. So you track that news etc. And something like આજના કોઈ બી sponsors છે તમારે એમની સાથે વાત કરવી છે. So you say I attended that event and you are one of the sponsor. That is superb thing. We visit your booth or visit your colleague etc. Compliment them. એમણે કંઈક કર્યું છે પર્સન અથવા એ કંપનીએ સેકન્ડ ફેઝમાં. સો દેટ વિલ ઇમ્પ્રૂવ યોર કોલ્ડમાંથી વોર્મ ઉપર આવશો તમે. આપણે હોટ સુધી જવાનું છે, કન્વર્ટ કરવાનું છે. સો ટેમ્પરેચર 0 થી 100 થઈ જાય દાજી જવાય, ધીરે ધીરે થાય તો ના દજાય ઓર ખબર ના પડે. So compliment them. Then some USP about your company. કંઈક આપણા વિશે વાત કરીએ, એમના વિશે બહુ વાત થઈ ગઈ ને. So third or fourthમાં we'll talk about ourselves as well. But still basic. No nonsense, no salesy. આપણે વેચવાનું છે પણ વગર વેચે. So sales pitch કર્યા વગર આપણે કરવાનું છે. So if you observe my profile, મારી હેડલાઇનમાં લખેલું છે કે click to conversion and couple of case studies. We generated 15,000 lead in 3 months. We do X, we do Y. And છેલ્લે લખ્યું DM for case studies. So that is my CTA. So લોકો વાંચે જ છે પ્રોફાઇલ, લોકો સમજે જ છે હું કોણ છું, શું, if they are 100% not known to me. And still they are connecting. So there is high possibility they will ask for લોકો પૂછે બી છે case studies etc. માટે. So this is how you should be little smarter, not sales but sales. અઘરું છે પણ આ જ છે દુનિયા. And then you start following up them. Maximum 3-4 follow up કરો, નહીં થાય તો નહીં જ થાય, જ્યારે થવાનું છે ત્યારે જ થશે. So this is one more example. આખી સિક્વન્સ ડિઝાઇન કરી આપી છે મેં તમને. યુઝ કેસ એવો છે, પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન કન્સલ્ટિંગ છે ને એ લોકો શું ફોલોઅપ કરી શકે છે.
ને એ લોકો કેવા લોકોને સિલેક્ટ કરવા જોઈએ અહીંયા મેન્શન છે. ડિસિઝન મેકર ને યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરી ટાઈમ CEO or CXO ઇઝ નોટ ડિસિઝન મેકર. વી હેવ જનરલ ઇમ્પ્રેશન CEO સાથે કનેક્ટ થઈ જાય ને સુપર થઈ જાય ને મારી સાથે બહુ જ પ્રોબ્લેમ થાય છે બિકોઝ મારા કનેક્શન સો વન ઓફ માય ફ્રેન્ડ દેર હેવિંગ 5,000 પીપલ કંપની હી કોલ મી ઓફિસ આવજે આઈ વેન્ટ ને મને સિક્યોરિટીવાળો ઊભો રાખી દીધો. તમને કહો ને મેં કહું સાહેબ નથી આવ્યા ઓલાને ફોન કરો ફોન ના પડે બીજા કોઈને ના ઓળખું કંપનીમાં પાછો પાર્કિંગની ગાડીમાં બેસી ગયો. સો this is real life incidents, but I want to say every time you are connected with CEO your job will not done. Account based marketing જે વાત કરીએ છીએ એમાં એવું જ છે કે or if you do B2B sales at least 4 or 5 decision makers are there. So you need to touch base all 4 or 5. They should know about your company, products, services, whatever you want to pitch them. So એવું નહીં સમજતા કે હું CEO સાથે કનેક્ટ થઈ ગયો અથવા હું મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સાથે કનેક્ટ થઈ ગયો my job will done. And that is why targeting is, when you want to generate leads from LinkedIn, you need to understand targeting first. ICP, ideal customer profile first. Many times your ICP might be different, product to product, service to service. And sometimes point of contact in certain company might be more than one as well. So you need to understand those things as well. And that is why I given this example. And you need to understand how to ego boost them. बिकॉज खुशामत तो खुदा को भी प्यारी है રાઈટ. સારું કે એમાં શું જાય છે આપણે ખોટું નથી કહેવું ને. એન્ડ ઘણી બધી વસ્તુ આપણે સારી રીતે કહી જ શકીએ છીએ. સો યુ નીડ ટુ ઇમ્પ્રૂવ યોર વોકેબ્યુલરી, યુ નીડ ટુ યુઝ ChatGPT ઇફ યુ આર નોટ એબલ ઇમ્પ્રૂવ. હાઉ મેની હર્ડ અ વર્ડ કોલ વૈશાખ નંદન? ઇફ યુ કેન. વૈશાખ નંદન ગધેડાને કહેવાય ડોંકી. બટ ઇફ ઇઝ અ વૈશાખ નંદન નહીં થાય ટ્રિગર. સો યુ નીડ ટુ યુઝ ગુડ વર્ડ્સ. બાય ધ દેટ ઇઝ નોટ ઈગો બૂસ્ટિંગ. સો યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ ટુ યુઝ વર્ડ, હાઉ પાવરફુલ વર્ડ્સ આર. ને વગર તલવારે છોલી શકાય છે. But that is the power, and that is the thing you need to understand when you're communicating on, especially on LinkedIn, because you need to prove you're smart. Because person to hum. So this is example solid city. So one liner. Please send me case studies. So rather giving gyan, I'm giving you practical things which works or which is worked. And one more things I mentioned, બંને બાજુ જોજો, લેફ્ટ સાઈડ બી કામનું જ છે. So your CTS should be very clear. Many times આપણે શું થાય, અમે તો આ બી કરીએ છીએ, આ બી કરીએ છીએ, આ બી કરીએ છીએ, આ બી કરીએ છીએ. પણ મારા કામનું શું? એ તો આપણે કહેતા જ નથી અથવા કરતા જ નથી. So your city should be very clear. If you're approaching X company, they are enterprise level, don't talk much things. We work with enterprise. Like we work, as a company, we work with various Fortune 500, at least 4 or 5 till date. But I openly say we work with Fortune 500 companies. They doesn't want કે તમે કેટલી કંપની સાથે કામ કરો છો. Fortune 500, you work with only 5 companies, that is okay with them to validate the things. You know the things, you have strength, etc., etc. Like companies like Reliance, Bajaj Group, Bayer Pharma, they are our clients. So that validate the process. So if any new company which is that structure, I just need to say we work with Reliance or we work with Bayer or we work any other things. So that will do. But if I say हमारा 50 company no client list है, that is not clear CTA. You need to understand with whom you are talking, with whom we are discussing on LinkedIn or face to face. Based on that, you need to give an example. So that's why I think many multiple CTAs will confuse the client and you might lose the lead. And we are talking about nurturing leads. This is very important. One more example. આપણે ઘરે મહેમાન આવ્યો તો પાણીનું પૂછીએ છે કે નહીં? રાઈટ? તો કોઈ આપણે LinkedIn પ્રોફાઇલ વિઝિટ કરે એને નહીં પૂછવાનું?
હું પાણી પી લઉં ત્યાં સુધી પાણીનું નામ લીધું છે. And I close at least 4 clients with this simple template. So one very big e-commerce CEO visited my profile. I dropped him and he said, we were looking for Google Ads partners and somebody suggested your name, so I was just checking your profile. He responded that, then I responded, we discussed few things, we had a con call and we closed that client. This is very simple. LinkedIn app अच्छा data, right? And we seen it. So we are happy if other person is not stalker. We feel, wow, yeah, XYZ visited my profile. So in case of startup, if some your target audience who visited your profile, you've seen this, so drops this kind of simple message. It's very simple but very effective. Believe me, so out of 100 you might able to get response for 5-10 people, and out of those you are able to convert 1 or 2. But still, it's worth shot. It will take hardly 30 seconds. Template ready છે, copy paste જ કરો, hello માં નામ લખવાનું છે. હા, બાકી તો બધું સરખું જ છે ને. And that is why ChatGPT કીધું આના માટે જોક લખો, knock વાળો. Knock, who's there? It's a target. Target who? Target is your audience. And you need to follow your audience, right? And if you're traveling somewhere, so I was in Dubai last year, so I know few person who already connected, they moved to Dubai. So I dropped them message and I try to send message to some lookalike people, ke digital marketing wala tha, entrepreneurs tha, other community friends. I'm part of various community. So those, I try to send them message. I generally, depends on my travel dates, I try to send to 10 to 15 to 100 people. And this is the result I'm getting. So I'm meeting this person, he is very influential in Dubai. We met, we discussed, free માં coffee પીવડાઈ જમાડ્યો. ગુજરાતી તરીકે એ બી ફાયદો જ છે. But point is that I'm able to do business, I'm able to leverage his contact as well. So I told him, I'm for business purpose, I'm looking this kind of, I want to meet this kind of people. He introduced me to 3 people. He introduced me to one event. જ્યાં બહુ બધા લોકો આવ્યા હતા. I met couple of people over there as well. So you need to understand, if you're traveling, if you're doing, how to do business, how to leverage LinkedIn, how to leverage Twitter, how to leverage any social platform. So that is that you need to understand. And I'm open for questions and connections, if any. Do you have time for questions? Okay, તો LinkedIn માં ચર્ચા કરીશું. This is my contact details, my email address. જરૂરી નથી હું તમને તરત જ રિપ્લાય કરું, બિકોઝ હું ધંધા છે આવું બધું બી કરતો હોઉં છું, સેવાનું કામ. સો ટાઈમ ક્રંચ હોય છે. આઈ હેવ કિડ એઝ વેલ, તો એને બી ટાઈમ આપવો પડે છે. બટ અગેન ફોલો અપ. ઇફ આઈ એમ નોટ એબલ ટુ રિપ્લાય, જસ્ટ રિમાઇન્ડ મી ઓવર email or LinkedIn. I'll try to give time. Thank you.